Thank you. Assalamu alaikum. ATN Bangla ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আমাদের আজকের টপিক পোস্ট lockdown. We are still suffering from COVID. Post lockdown school academic year 2021-22. So আমি আবার রিপিট করছি, পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার। আপনারা জানেন, আপনারা যারা প্যারেন্টস ওয়াচ করতেছেন, গার্ডিয়ান, those of you who are watching program today on ATN Bangla UK, we are broadcasting our program live on Facebook and also on YouTube. Our website is www.atnbanglauk.tv. Also you can watch us mainly on TV channel Sky Channel 779. Please do share our program. So আজকের যে প্রোগ্রাম আমরা কথা বলবো, সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমাদের প্রথম টার্ম শুরু হয় স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, তখন কিন্তু আমরা রেডি হই এবং আমরা সেটেল ডাউন হই, আমাদের একাডেমিক লার্নিং, টিচিং আমরা চালিয়ে যাই। বাট দিস ইয়ার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। ডিউ টু কোভিড সিচুয়েশন we had to think a lot. Obviously we are following the government guidelines and all information about COVID, risk assessment, safety, and at the end we have to think about learners at schools. আমরা কথা বলবো আমার সাথে তিনজন অতিথি, বিশেষ করে কোভিড লকডাউনের পরে যে এই সেপ্টেম্বর মাসে যে অটম শুরু হলো 2021-22 একাডেমিক ইয়ার, আমরা কিরকম সেটেল হচ্ছি, is there any worry, and what kind of safety procedures are schools maintaining, as well as the learning. How are the children as well as students in the college university settling down? And you as parents, those of you who are watching program, if you have any questions, any worries, anything you would like to ask, please do ask. So I'm going to introduce my guests, three of you. On my right, a parent who, she's the only female guest at the panel today in the studio. She is one of the school counselors, parent school counselors at a school in Tower Hamlets, and also she's a community activist. She does a lot of work within the community and a fashion designer. Manju Ara Moni. Assalamu alaikum appa. Assalamu alaikum. কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি খুব ভালো আপা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য। আর বিশেষ করে আজকের এই টপিকটা সময় উপযোগী এই কারণে আপনি নিজেও কমিউনিটিতে কাজ করেন এবং পাশাপাশি আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুলেও যায়। জি। So welcome to Education Hour. Thank you so much. Thank you appa. On my left, another very known guest to me. He has been on ATN Bangla many times, both of them actually. The first one I'm going to introduce, very known face in the community, the principal of London Enterprise Academy, Muhammad Rashid Ali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Basit bhai. How are you? Alhamdulillah. Thank you for inviting me. It's been a long time since I've last been at the studio, but it's always a pleasure to join in and contribute to ATN Bangla. Absolutely, it's a privilege to have you and great honor. And I know whole day you have been in school and busy, and now you're with me, so it's a reason. I am with you, relaxing. Thank you. And finally, on my far right, a senior colleague of mine and very experienced teacher, very known face in the community activist, but he's a head teacher of a school in London. Assalamu alaikum, Abu Hussain. And thank you, Basit Chaudhuri. Thank you very much for inviting me in your prestigious, very popular show, ATN Bangla's education show. Thank you very much again. So, three of you, welcome. We will talk in Bengali as well as in English. So I know Rashid Ali, you prefer probably speak mainly in English and Sileti sometimes. Abu Hussain bhai, I would rather prefer a little bit of English and more Bengali because we have a lot of parents to target. Afa, if you don't mind speaking Bengali, Okay. or Sileti will be good sometimes. Is that okay? Thank you. Okay, Thank you Sileti very বলার much. চেষ্টা করব। Now, so our topic is today post-lockdown academic year. Now, Rashid Ali bhai, I'm going to start off with one quote I have taken from Department for Education, DFE, isn't it? Our priority is for you, particularly you, to deliver face-to-face high-quality education to all pupils. The evidence is clear that being out of education causes significant harm to education attainment.
life chances, mental and physical health. Do you agree with this? Right. Physical, mental health is really, really important. As teachers, we like to have children in our classes. We want to teach them face to face. We want to see them develop social relations with their friends and peers. But most importantly, our number one priority is safety of our children and our staff. That has to be paramount. So as we started the academic year, we had 2 days of staff training to make sure that our staff are aware of different type of safety measures from the initial reopening after first lockdown. Then we had to train our students. On a given week, we are testing them twice for COVID using the lateral flow test to Weekly basis. twice every week to make sure that there is no positive cases in the school. Previously, when we had positive cases, we had to isolate whole bubbles, sometimes whole year groups, and later on we looked at track and trace. The guidelines have now changed. Every positive case has to be isolated, and then you test people daily for people who are close contact. So guidelines have changed significantly, but we cannot take any risk because children, being young people, they might not know they're carrying the virus. Sometimes they will not see any difference to their well-being in terms of having the virus. But when they go home, if they pass it on to elderly parents, it will have huge implication for families. And the research at the moment states that if they've had double jabs, the 2 vaccinations, the risks are very low. This morning I spoke to the Director of Education and the Director of Public Health for Tower Hamlets because we get contacted about vaccinating children between the age of 12 and 15. It's a difficult decision for people to take. But in terms of returning to school, I agree face-to-face is really crucial. If you could sit at home and do online learning, you will not need teachers because we can then get robots and video lessons delivered at home, and it's not the same. But do you have any worry about some young people, I'm not taking particularly your students, maybe older than them, they refuse to take or they deny, they don't want to take vaccine. There are people in this country, particularly many young people, they are reluctant. I'm not saying all of them, there are many. So do you have any worry about those people? There is a lot of people who don't want to take vaccination. It's not just young people, there are also old people who don't want to take vaccination. The campaign against vaccination has been very prominent. The anti-vaxxers have demonstrated all across the world. What is crucial here is, A, we're testing, we're not giving vaccination, we're testing children to see whether they've got positive COVID or not. Okay. In terms of implications, COVID-19 has only been around since 2019, hence it's called COVID-19. Yeah. There hasn't been enough research or enough time devoted to see what is the long-term impact of these vaccines. Now, we need to make sure that life continues. We want to get back to normality. The research and the government advice is vaccine is safe. Vaccine protects you. People who have been vaccinated are less likely to be in intensive care. Yeah. So the current research for London was the people in intensive care, almost 90% are those who have not been vaccinated, and only 10% are those who have been vaccinated. That is data that's provided by NHS through the government. Yeah. So I cannot say how reliable this is because they want to promote vaccination. So we have to accept, follow some of the guidelines. We have to accept the facts given. Yes. Absolutely. We'll talk more. Thank you very much, Ashid Ali. আপা মনি আপা আমি আপনার কাছে আসি। আপনি নিজে আশিদ আলী ভাই যে স্কুলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল সেটেল হচ্ছে ভালোই, আরো কথা বলবো ওনার সাথে এবং আবু হোসেন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, দুজনই দুইটা স্কুল চালান। আপনি এজ এ প্যারেন্ট যে সেপ্টেম্বরে যখন ওরা চলে বাসা স্কুলে গেল, আপনার কোনো ধরনের কোনো ওয়ারি মনের মধ্যে ছিল কিনা যে ছেলে যাচ্ছে, আগে ছিল অনলাইন ছিল, কয়েকদিন ছিল স্কুলে ব্রেক ছিল, বাবল ছিল, এখন তো কোনো, আমি এই ব্যাপারে বাবুলের ব্যাপারে কথা বলবো, এখন তো নর্মাল যাচ্ছে, আপনার কি কোনো চিন্তা ছিল বা আপনার যারা অন্যান্য প্যারেন্টসদের কোনো ধরনের কোনো চিন্তা ছিল কিনা যে যাচ্ছে কি হবে না হবে এই ব্যাপারে? এই ধরনের একটু মানে মেন্টালি অনেক দিন পরে যেহেতু স্কুলটা খোলা হলো, প্যারেন্টসদের মনে তো একদিকে যেমন আনন্দ তেমনি আবার একটু দুশ্চিন্তাও ছিল ভিতরে। তারপর বেশিরভাগ প্যারেন্টসদের মনে, যেমন আমার মনে চিন্তা ছিল যে লকডাউনের পরে স্কুল খোলা হচ্ছে, জানি না কোন ধরনের মানে প্রোটেকশন আছে, তো
সেটাই আর কি মানে চিন্তার বিষয় ছিল। তো যাই হোক, মানে এই যে একটা আনন্দের যে একটা, বাচ্চারা মনে হচ্ছে যে কতদিন পরে স্কুলে, এটাই মনে হয় তার প্রথম স্কুল। যেমন প্রথম যখন স্কুলে যায়, ঠিক লকডাউনের পরে যে মনের অবস্থাটা স্কুলে এরকম গেল, হয়েছিল মনের তাদের। অবস্থাটা ঠিক হ্যাঁ। এমনই হয়ে মানে দাঁড়িয়েছে আর কি। তারপর আমি যতটুকু দেখলাম, ভালোই লাগলো। আস্তে আস্তে না, ওই যে আমাদের মেন্টালি যখন ওই যে নিউজে দেখতে থাকলাম যে করোনা ভাইরাস কমে গেছে, মাস্ক ইউজ করছে না, ভিতর থেকে একটা আতঙ্ক, মানে কেমন যেন একটু ইজি হয়ে গেল। তো সেক্ষেত্রে স্কুলে যখন বাচ্চারা যখন গেল, তখন ওদের যে চিন্তাধারা, ওরা তো করোনা ভাইরাস তো বুঝেই না, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক যে বাচ্চাদের কি না কি জানি হয়। তারপরে তার আগে থেকে আমাদের স্কুল থেকে আমাদের টেক্সট মেসেজ করেছিল যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক আছি, বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসুন, আমরা সেটার মানে আমরা দেখবো আর কি। তা আমরা সবাই বেশ ইজি হয়ে, ভিতরে একটু তো খোঁচা খোঁচা লাগেই যে কি ধরনের মানে সমস্যা হয় কিনা এটা সেটা। তারপরেও আমরা যতটুকু প্রোটেকশন আমরা দেখেছি, পেয়েছি, মাশাআল্লাহ ভালোই। তবে একটা জিনিস কি, আমাদের প্যারেন্টসরা যারা আছি, আমরা আমাদের আরো ভালো করে আর চিন্তা করে, আর চারিপাশের মানুষের কথা চিন্তা করে আমাদের মাস্কটা ইউজ করা অত্যন্ত জরুরি। এখনো কিন্তু আমাদের করোনা যে চলে গেছে, এটা কিন্তু মানে আমাদের আশেপাশে দিয়ে ঘুরতেছে, প্রতিদিনই কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে, মানে 200, তারপর 170, 80 প্রতিদিন নিউজে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আজকে কত? 201। দেখেন তাহলে, এই এখনো মারা যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস যে চলে গেছে, আমাদের আশেপাশে দিয়ে ঘুরছে। আমারই নিজেরই ফ্রেন্ড কয়েকজন মানে অসুস্থ হয়ে আছে, মানে একজন মানে সবারই পজিটিভ হয়ে গেছে, 2-3টা ফ্যামিলি এরকম আছে। তো যাই হোক, মানে আমাদের উচিত যে মাস্ক পরা, ডিসটেন্স রাখা, হাতে সেটা আমি মনে করছি। হ্যাঁ, জি। আমি এই ব্যাপারে দুজনকে জিজ্ঞেস করবো। স্কুলে কিন্তু নতুন প্রসিডিউর অনুযায়ী কিন্তু এখন মাস্ক বলা হয়েছে যে মাস্ক না পরার জন্য, আনলেস যদি স্পেশাল কোনো এই ব্যাপারে ওনাদের সাথে কথা বলবো। আমার মনে হয় কি মাস্ক পরাটা উচিত। আমরা প্যারেন্টসরা যদি, আমি দেখেছি প্যারেন্টসরা মানে 10 জনের মধ্যে 2 জন মাত্র মাস্ক পরতেছে। এটা দেখে আসলে আমি আশ্চর্য যে আমি আবার মাস্ক পরে যাই স্কুলে, যে সবার একটু সচেতন থাকা উচিত। তো দেখি যে বেশি মানে 10 জনের মধ্যে যদি 2 জন পড়ে, তাহলে তো এটা তো আর আমাদের কি বা আমার মনে হচ্ছে আপনি এখন একটু ওয়ারি করতেছেন, যদি সবাই মাস্ক পরে এটা ভালোই হয়। এটা ভালো, অবশ্যই। জনাব আবু হোসেন, আপনি একজন প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার, আশিদ আলী ভাই সেকেন্ডারি ব্যাপারে কথা বললেন। এখন আমি একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে, আপনারা ডিসকাসমেন্ট করেন, আপনারা হেলথ সেফটি মেনটেন করেন স্কুলে, পাশাপাশি প্যারেন্টদের সাথেও আপনারা প্যারেন্টসকে আশ্বস্ত করেন যে 2021-22 ইয়ার যেটা শুরু হলো, একদম ফুল টিচিং ফেস টু ফেস, একদম কোনো ব্রেক, গত বছর তো ব্রেক ছিল। এই ব্যাপারে আপনার কি রিস্কেসমেন্ট ছিল আপনার স্কুলে বা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, এবং পাশাপাশি কোনো ধরনের কোনো সতর্কতামূলক অবলম্বন কি আপনারা করেছেন, বা বাচ্চাদের এই যে ফিরে আসলো ফুল টাইম সবাই, তার জন্য আপনাদের প্রসিডিউর কি মেনটেন করতে হয়েছিল, বা হোয়াট ডিড ইউ ডু? During the time of lockdown and after the lockdown, it was fully measured, the distance maintained বা অন্যান্য যে মেনটেন করা হচ্ছে সবগুলো স্ট্রিক্টলি আমরা চালিয়ে গেছিলাম। কিন্তু আফটার জুলাই সেপ্টেম্বর থেকে একটু রিল্যাক্স হয়ে গেছে, যেহেতু 15 অগাস্ট যে সার্কুলার বের হয়েছে, একজন লোকের যদি ডাবল ভ্যাকসিনেটেড থাকে তাহলে তার ফ্যামিলিতে যদিও কোনো কেউ যদি থাকে, তার ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে না বা আইসোলেটেড হতে পারে, মানে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে না, এরকম জিনিস কিন্তু গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন আছে, গাইডলাইন থেকে অনেকটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়ে গেছে। আগের যে স্ট্রিক্টনেস ছিল সেটা কমে গেছে। আপনি বলছেন যে আমার স্কুলের ব্যাপারে, আগে আমাদের স্কুলে, don't take it personally, no, because স্কুলের we have link with other leaders as well. Definitely, yes. We have to make sure that children are safe, the family members are safe, the staff are safe, the well-being of all of us, not only individual children or individual staff. So to ensure that, we have to make sure that when children come to the school, they line up. We used to be a bubbles, now no more bubbles. No more bubbles. Okay, they line up, girls, boys line up, and then all of them get vaccinated, not vaccinated, I mean hand sanitizing before they enter the school, and the parents stay outside the gate. They never come inside the school, inside the gate.
The children line up after having their what is called the hand sanitizer. এবং তাদের প্রত্যেকটা সময় এত ডিস্টেন্স না মেনটেন করা হলেও প্রত্যেকটা টিচার সচেতন এবং সামান্য কিছু কিছু মানে মিক্সিংটা একটু কম আগের মানে পুরোপুরি মিক্সিং না, যে আগের যে লকডাউনের পূর্বে যে নর্মাল স্কুল যেটা ছিল সেরকম না, তারপরে অনেকটা রিল্যাক্স। তারপর স্যানিটাইজিং আছে, তারপর আপনার মাস্ক, আমাদের প্রাইমারি স্কুলে মাস্ক নেই, সেকেন্ডারি স্কুলে তো অনেকটা মাস্ক আছে এবং স্টাফরা তাদেরকে মাস্ক পড়তে হয় না, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা স্টাফই আপনাদের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট করতে হয় এবং অনেকেই সপ্তাহে একবার পিসিআর আমরা করাই, যেটা আপনার 24 আওয়ার নোটিসে যেটা রেজাল্ট পাওয়া যায়, এগুলো আছে। যদি বলেন যে রেস্ট্রিকশন বলতে যেটা বলছি, এই যে আজকের যে নতুন সার্কুলার আসছে সেটা বলছে আজকে এভরি মর্নিং দ্য হেড টিচার রিসিভ email from DFE. Every single moment when you go there, different email. Both of you can tell better. Yeah, this is very important. So young people aged 12 to 15 to be offered COVID-19 vaccine. এটা কোনটা, কয়টা ভ্যাকসিন কোনটা দেবে? দেবে ভ্যাকসিন দেবে, এটা বাচ্চাদের 12 to 15, এটা ফাইজার দেবে মনে হয়। So main purpose of the COVID-19 childhood vaccination program is to provide protection of children who receive the vaccine and help to reduce transmission. Yes. So that is the main reason. So the government try করতেছে এবং আমরা যারা আছি, আমরা স্কুল কলেজ প্যারেন্টস যারা সবাই আমরা প্রত্যেকেরই একটা নিজ থেকে দায়িত্ববোধ আছে যাতে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে, আমাদেরকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য আমাদের মেজার নেওয়া উচিত, প্রত্যেকেরই ভ্যাকসিনেশন করা উচিত। যেমন আমার ডাবল ভ্যাকসিনেশন আছে এবং যার ধরুন আমি আইসোলেটেড কোনো যদি ফ্যামিলি মেম্বারও যদি হয় আপনার পজিটিভ হয়, তখন আমাকে আইসোলেটেড হতে হচ্ছে না। তো এই জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ হয়ে যাচ্ছে, আপনার ভ্যাকসিন ডাবল ভ্যাকসিন যদি থাকে একটা অ্যাডভান্টেজ হয়। এবং সামনে দিয়ে অনেক কিছু দেখবেন, ডাবল ভ্যাকসিন যদি না থাকে আপনি প্লেনে উঠতে পারবেন না, কিংবা আরো অনেক অসুবিধা আছে। হ্যাঁ, তারপরে যে ফাস্টফুড শুরু করতে চেয়েছিল বন্ধ করে দিয়েছে। তো ভ্যাকসিনেটেড প্রত্যেক মানুষের নিজের টু সেলফ আপনার সেফটির জন্য দরকার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অন্য মানুষের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং কমিউনিটিকে বাঁচানোর জন্য ভ্যাকসিনেটেড হওয়া এবং সচেতনভাবে মাস্ক পরিধান করা। আমি এখনো মাস্কের পক্ষে। আমরা মসজিদে যাই, মসজিদের আবার ডিস্টেন্স শেষ হয়ে গেছে, আপনি তো 2 মিটার বা 1 মিটার মানুষ এখন আবার কাছাকাছি দাঁড়ায়, কিন্তু তারপর আমি মনে করি মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসে যেহেতু এটা ভাইরাস, এটা আপনার বিস্তার লাভ করতে পারে। এগুলো আমার আপা বলছেন যে 200, আপা তুমিও বলছো যে 200 মানুষ আজকেই মারা গেছে। তো এটা কিন্তু এখন আমাদের ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু আমরা উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ফর আওয়ার কমিউনিটি অ্যান্ড ফর আওয়ার সেলফ। অ্যান্ড মসজিদে গিয়েও এখন আমি মনে করি সবাই মাস্ক পরা দরকার এবং যে কোনো গ্যাদারিংয়েও মাস্ক পরা দরকার। এটা শুধু নিজেদের জন্য না, সবার জন্য, সকলের জন্য দরকার। এবং স্কুলের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা আসতেছে দিস টাইম অফ দ্য ইয়ার, সেপ্টেম্বর, আই ডোন্ট নো ওয়েদার ওয়ে স্কুল, আমরা মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা এত সাইলেন্ট, কুল, কাম, দে আর ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড উই আর এনজয়িং দ্য কামনেস, calmness. They are mingling with their friends. They're playing, they're involving in peace, sports. Maybe my friend's school, because they are the secondaries, my primary students, they are so lovely, they are very good, and they are fantastic. And we are enjoying. We'll talk more. Now, Ashid Ali bhai, এখানে যে মনিয়াপা যেটা বললেন উনি পুরো রেকমেন্ড করতেছেন। সিদ্দিক খান যেটা বলছিলেন যে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে উনি ভাবছেন যে ফেস মাস্ক ইউজ করতে হবে, ওনারা রেকমেন্ড করতেছেন। কিন্তু আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে সেদিন উঠছিলাম, সেখানে মনে হলো 50% তো অ্যাটলিস্ট মাস্কটা ছাড়া উঠে, এটা কোনো ব্যাপার না। স্কুলে তো এখন এটা আমি আপনাকে পড়বো, এই ডিএফই গাইডলাইন, ফেস কাভারিংস আর নো লঙ্গার অ্যাডভাইসড ফর পিপল, স্টাফ অ্যান্ড ভিজিটার্স ইদার ইন ক্লাসরুমস অর ইন কমিউনাল এরিয়াস। আবু হোসেন সাহেব বলতেছে উনি চাচ্ছে মনে মনে, মনিয়াপা বলছে, উই লাইক টু হিয়ার ইউর কমেন্টস and opinions. Right, so our case is unique because we are still providing daily face masks for free to all of our students and staff. Okay. I'm recommending that they wear the mask. Vast majority of them do wear the mask, and the reason why we do that is because we have limited outdoor space, and we've got a fantastic air-conditioned building, but we don't have any windows that open. So it's a really nice, cool school atmosphere, but it's really important that we, I cannot be 100% certain that we are getting the same level of ventilation, although we've got high quality mechanical ventilation. So therefore we're providing that extra layer of protection. If vast majority of the people are wearing the mask, we're creating a much safer environment. So first, you've got your sanitizers.
Then you've got your twice a week testing. On top, we're providing the mask to our students so that if there are somebody coughing or, yes, they might not be positive, but today they might have met with somebody else who is positive. So it's designed to reduce the transmission. And yes, I do use the underground daily basis to and from work. And you are right, a large number of people don't wear the mask, some are exempt, and some clearly feel that having been double vaccinated, they are getting that extra level of protection. But I would like to see the Transport for London or the Met Police enforcing this so that we do maintain a much safer movement in and around London. Having spent a bit of time in the holidays in central London, I've noticed that they are trying to get back to normality. The city is busy. People are coming back. Yes, we've lost a number of big shops like Devon, the Top Shop and so on, but people want to be out and about. They want to socialize. They want to move back to normality. But it cannot compromise safety of people. But definitely, three of you, in principle, you agreed that face masks should be worn. But now, if the government guideline is there that you don't have to, then people will say, "Hang on, I'm not going to wear a face mask." Of course, but we have to realize, the government does a lot of U-turn. Boris Johnson has done a lot of U-turn himself. Okay, I look at Professor Chris Whitty. He looks like a very sincere, genuine person. But how much of his comments and decisions are influenced by the Prime Minister and the Health Secretary and the Vaccine Secretary, right? So it's really important that we also read information, we gather the facts, and we have the extra level of protection for ourselves, our families, and our communities. Thank you, Rashid bhai. প্রিয় দর্শক, আমরা আসবো একটু বিরতির পরে। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি পোস্ট কোভিড, পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার 21-22। আমাদের তিনজন অতিথি কথা বলছেন, বিশেষ করে ওনারা উই আর আস্কিং দেম অ্যাবাউট হাউ স্টুডেন্টস আর সেটলিং ডাউন ইন স্কুলস, ইজ দেয়ার এনি ওয়ারি, এই ব্যাপারে আমরা আরও কথা বলবো। বিশেষ করে আপনারা যারা প্যারেন্টস আছেন, দোজ আর ইউ আর ওয়াচিং প্রোগ্রাম, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইউ ক্যান রাইট টু আস or you can make a phone call to ask any questions. I have Ashid Ali here. He's the principal of London Enterprise Academy. Abu Hussain from a primary school. She's the primary school head teacher, one of the, and also Moni Islamic community activist and parent. তো আমাদের ছোট্ট বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার। এই যে 2021-22 আমাদের সেপ্টেম্বরে যেটা শুরু হয়েছে অটেম টার্ম, এবং প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের স্টুডেন্টরা, ইউনিভার্সিটিতে এখনো যাওয়া হয় না, হয়তো এই মাসের শেষের দিকে তারা যাবে। পার্টিকুলারলি ইন প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুলস স্টুডেন্টস আর ভেরি বিজি উইথ দেয়ার লার্নিং। এবং আমরা কথা বলছি দুইজন কি people. One is the head teacher of a school in Tower Hamlet, in London. Another one is the principal of an academy. Another parent, an activist, and also parent counselor. আমরা কথা বলছি ওনার সাথে, বিশেষ করে how are they settling down students, particularly in teaching learning কিরকম যাচ্ছে, এবং যে এফেক্ট যেটা আমরা ফিজিক্যাল মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি। এবং আমরা কথা বলবো, if you have any worry, any question would like to ask, please do ask. গভর্নমেন্ট রেগুলেশন অনুযায়ী আমরা অনেক মাস্ক ব্যবহার করছি না, পাশাপাশি স্কুলে যে বাবুল ছিল আগে, আমরা বাবুলও নাই এখন, বাচ্চারা ফ্রি মিক্সিং করতে পারছে। সো ডু ইউ হ্যাভ এনি ওয়ারি? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ওয়ারি, প্লিজ ডু আস্ক এনি কোয়েশ্চেন। বিরতির আগে আমাদের সাথে ছিলেন আশিদ আলী। আমার সাথে কথা বলছিলাম, প্রিন্সিপাল অন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, ওয়েলকাম ব্যাক। আবু হোসেন, হেড টিচার অফ প্রাইমারি স্কুল, ওয়েলকাম ব্যাক। ডানে আমাদের মনি ইসলাম আপা, মঞ্জু আরা মনি আপা, ওয়েলকাম ব্যাক। আপা, আমি আপনার কাছে আসি ভেরি কুইকলি। এই যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কথা বলি অনেক সময়, মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য দুটোই কিন্তু দরকারি। আপনি কি মনে করেন যে কোভিডের সময় আমাদের ছোট বাচ্চারা বা এমনকি প্যারেন্টসরা মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিপর্যস্তগ্রস্ত হয়েছে কিনা, এই যে বিশেষ করে কোভিডের পিরিয়ডে? সেটা তো অবশ্যই, যেমন বাচ্চাদের উপরে অনেক সাইড এফেক্ট হয়েছে। যেমন তাদের জিদ জিনিসটা বেড়েছে, তার আচরণের প্রবলেম হয়েছে, আচরণের পরিবর্তন আসছে, বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে। তারপরে তারা যেমন ইয়ার উপরে প্রযুক্তির উপরে তাদের নেশাটা, এটা কি বলে, নেশাটা হয়ে গেছে, গেমিং। তাদের পড়ালেখা থেকে ওই তো যেমন সবসময় গেম খেলতে খেলতে ওরা পড়ালেখার দিকে না ঝোঁকটা কমে গেছে। তারপরে হঠাৎ করে কান্নাকাটি করে তাদের আচরণের মনোবিজ্ঞানী যারা গবেষণা করেছেন যে ওদের আচরণের সমস্যা হবে, মানসিক সমস্যা হবে, সেই সাথে শারীরিকও সমস্যা হবে। শারীরিক এবং মানসিক দুইটাই একসাথে আরেকটার সাথে রিলেটেড। সো মানসিক সমস্যার জন্য তাদের শারীরিক সমস্যাও হয়েছে। যেমন শারীরিক সমস্যা যেগুলা হলো, শারীরিক যেমন তাদের অ্যাক্টিভিটিস পায় নাই বাইরে, যে যেমন স্কুলে যে তারা স্পোর্টস ছিল, ফুটবল ক্রিকেট, তারপরে তাদের কত রকমের অ্যাক্টিভিটি ছিল। তারপরে তারা তাদের যে ফ্রেন্ড সার্কেলের দিকে যে কমিউনিকেশনটা ওইটা ছিল ঘরবন্দি, ওইটা হয়ে গেছিল ঘরবন্দি। সেই কারণে তাদের মানসিক সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। আর শারীরিক সমস্যা, তারা ওইরকম বাইরে বের হতে পারে নাই, যেটুকু পরিবেশ পাওয়ার দরকার সেটুকু পায়নি। সেই জন্য আমাদের বাচ্চারা দেখে আচরণগত সমস্যাটা বেশি হয়েছে। যেমন ওরা কথায় কথায় জেদ করে কেমন একজনকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। যেমন ছোট বোন ভাইকে প্রাধান্য দিচ্ছে না, ভাই ছোট বোনকে প্রাধান্য দিচ্ছে না। যদি বলি যে আমি নিজেও, আমি যদি বলি বাবা একটু পড়ার কথা বললে কি করে, বলে কি যে আমি ফেড আপ হয়ে গেছি, আমার ভালো লাগে না মামা। আর অনলাইনে যে স্কুলের যে ব্যাপারগুলা, স্কুলে পড়াশোনা যেগুলো হয়েছে, এটা খুব ভালো। এদেশের গভর্নমেন্ট ভালোই সাপোর্ট করেছে, প্রত্যেকটা বাসায় ল্যাপটপ পাঠিয়ে দিয়েছে, তারপরে অনলাইনে তাদের রেজাল্টও দিয়েছে, অনলাইনে ক্লাস হয়েছে, সবকিছু ঠিক আছে। তারপরেও কিন্তু না পরিপূর্ণ হয় নাই বাচ্চাদের, এখানে অনেক বড় ধরনের একটা গ্যাপ আছে। হ্যাঁ, সেটাই আর কি। আমরা আরো কথা বলবো আপা এই ব্যাপারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আবু হোসেন, আমি জানতে চাই পার্টিকুলারলি যে বিশেষ করে আপনার এক্সপিরিয়েন্স এজ এন এক্সপিরিয়েন্স টিচার, এক্সপিরিয়েন্স লিডার হিসাবে স্কুলের, যে এই যে অনলাইন টিচিং, এই যে আপা বললেন, একটু আগেই বললেন অনলাইন টিচিং এবং প্র্যাকটিক্যাল ফেস টু ফেস টিচিং, এই যে বাচ্চাদের যে ক্ষতিগ্রস্ত যেটা হলো স্টুডেন্টরা, পার্টিকুলারলি আপনার স্কুলে, আপনি তো প্রাইমারি স্কুলের হয়তো 11 এজ পর্যন্ত, এই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়া কি সম্ভব অনেক বাচ্চার জন্য? যেমন অনেক স্পেশালি চিলড্রেন আছে যাদের বিহেভিয়ার ইস্যু আছে এবং যারা হয়তো ডেভেলপমেন্ট অনেক স্লো,
হয়তো ব্রাইট বাচ্চারা ক্যাচ আপ করে ফেলবে, বাট ওভারঅল সিচুয়েশনটা কি সেটা আপনারা কি করছেন? দেখুন, এটা একটা অবশ্যই রিমোট টিচিং এবং ফিজিক্যাল টিচিং ডে অ্যান্ড নাইট ডিফারেন্স। এবং ফিজিক্যাল টিচিং 1-to-1 যে টিচিং যেটা হয়, এটার সঙ্গে আপনি অনলাইন টিচিং বা রিমোট টিচিং এর কোনো কম্পেয়ার হয় না। যার দরুন আপনি আজকে যদি ডিএফই এবং স্কুল বেস যেগুলো রিসার্চ বের হয়েছে, তাদের দেখবেন যে আপনার অনলাইন টিচিং এর ফলে যেহেতু বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে নাই, ওভারঅল আপনার এভারেজ 22% ইন রিডিং এস্টিমেটেড ড্রপ, অ্যাটেনমেন্ট ড্রপ করেছে রিডিং ইনক্লুডিং স্পেলিং 22%। স্কেল স্কোর আপনার ম্যাথসে পড়েছে 27.5% স্কেল স্কোর। এটা ডিএফই এবং আপনার স্কুল কি বলে এটাকে স্কুল টিচার্স বেসড যেটা রিসার্চ করা হয়েছে, এর মধ্যে দেখা যায় যে বিএমই কমিউনিটির থেকে আপনার অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লেখাপড়ায়। এটার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের কিংবা স্কুলের কোনো চয়েস ছিল না। Children has to learn and the government has to facilitate the children to learn, and that is why the remote teaching introduced during the lockdown. এটা কোনো প্যারেন্টসের পছন্দ ছিল না, এটা সরকারের বাধ্যতামূলক। আমাদের বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, তো মোটামুটি হলেও কিছুটা হলেও তো আপনার এই ডিস্টেন্স লার্নিং এর মাধ্যমে কিছু তারা ইন্টারাক্টিভ করা হয়েছে, পড়ানো হয়েছে, কিছু তো ড্রপ করবেই, অ্যাটেনমেন্ট ড্রপ করবেই। এখন কথা হচ্ছে এই অ্যাটেনমেন্টে কিভাবে আমরা স্কুলগুলা এগিয়ে নিয়ে যায়। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ ফর every school, every leaders in the school and every teachers for the schools. So the teachers now working on it, they have to catch up all of the things that they did not cover up last few years, not few, I mean, it's a few terms, I would say, few terms. Yes. So there are, even though the maths and English they cover, but there are lots of topics. It was impossible to cover all the topics during this time. And what about foundational subjects? They probably are not doing anything. So that is why the teachers has to cover and recap and catch up all of that topics they didn't teach. Not only that, রিডিং এবং রাইটিং এবং অন্যান্য ব্যাপারে যেগুলো ম্যাথসের ব্যাপারে, বিশেষ করে ম্যাথসে মারাত্মক হয়েছে আপনার এই বিহাইন্ডে চলে গেছে, অ্যাটেনমেন্ট টার্গেটটা ভেরি ল্যাপস হয়েছে। তো এইগুলোর জন্য এখন স্কুল থেকে টার্গেট করতে হবে। আমি যদি আমার স্কুলের কথা বলি, আমরা ইদানিং অনেক মিটিং ইতিমধ্যে করে এসেছি, অনেক ইনস্টিটিউট করা হচ্ছে যে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, হোয়াট ইজ আওয়ার, ফর এক্সাম্পল 2020 জানুয়ারিতে আমার স্কুলে অফস্টেট ইন্সপেকশন হয়েছে। সেখানে আমাদের স্কুলের স্ট্রংগেস্ট সাইড হচ্ছে ম্যাথ ছিল স্ট্রেংথ। আমাদের স্কুলের প্রত্যেকটা স্কুলের একটা স্ট্রেংথ থাকে, স্ট্রংগেস্ট এরিয়া থাকে, আমাদের ম্যাথ ছিল। এখন আমি এই গত জুলাইয়ের অ্যাসেসমেন্ট যেটা আমি অ্যানালাইজ করে দেখলাম, 26% ড্রপ হয়েছে, যেখানে আমাদের প্রত্যেক এভরি ইয়ার আপনার নিয়ারলি 90 to 100% অ্যাটেনমেন্ট থাকে, আমাদের 100% কাছাকাছি থাকে, কিন্তু সেখানে 26% ড্রপ হয়েছে এই জুলাইয়ের আপনার অ্যাসেসমেন্টে দেখা যায়। তো এখন এই যে অ্যাসেসমেন্ট মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা টিচার ওয়াকিবহাল, মানে আপনার they know what the support we have to provide for the children, and the children who even the behind even the SEND কিংবা SEN students বা IEPs record the children even harder, they need to extra support, and that is why in resource where we hire some extra people in the school, so we spend some money, support them individually, we made a small group, yes, to support and catch up quickly. And by this time what I'm in the spring, hopefully I believe and I have good confidence that with our whole colleagues hard work, our children will get attainments in the right track, the way we used to do the before. I can see your great enthusiasm. Obviously, same thing I'm going to ask Mr. Rashid Ali, but before that, at least we need to share something. Recently, we had our GCSE results in this country, and A-levels result, a few weeks ago. So, I know Rashid Ali Bhai, you have been running this school for over 5 years? 7 years now. 7 years now. So definitely, and I have seen in the newspaper, local community newspaper, and also local Eastern, Advertiser. Advertiser. Very good result from your students. So we'd like to hear, at least this is a celebration of listening from you, particularly as a principal. You'll be telling us your school success. Would like to hear from you. As a school, we have to work 5 years to see the end results, but it's not just about results. Results are very, very important. So we had a lot of things to celebrate last academic year, despite the difficulty that we had. One of my former students was in the Tokyo Olympic Games
representing Bangladesh Right. swimming. So Great. that's an extraordinary achievement Talent. for a London-born Bangladeshi girl. Because of the lockdown, she couldn't go to Team GB, so she chose to go and swim in Bangladesh, which is amazing. Great. We had during lockdown another one of my students who wrote a 163-page book, which has been published and gone to all the students, parents, Wow. and the community, the MPs, the councillors have submitted copies to all the head teachers in Tawamas as well. So that's another thing that we have to celebrate. In terms of GCSEs, yes, we've had another great set of results under very difficult circumstances. But for me, something else that we celebrate is our founding students who joined us in 2014, Right. left in 2019. Yes. They are now going to university, and Wow. we've got a large proportion of students who have now gone to universities, and not just universities, but many of them have secured high-profile university courses. Russell Group University as Imperial well, College, yes. King's College, UCL, Queen Mary. A lot of them are, doing demanding courses such as medicine and pharmacy and so on. So I feel that the journey that we started 7 years ago, inspiring and motivating inner city children to aim really high, that's the fruits of that labor. So Definitely. I'm really, really pleased that we are able to raise the ambition of our students, and to see those kids going to the university and coming back to tell us the stories. It's phenomenal. Wow. And definitely many of your students, I have seen they achieved 9, is the highest, double star they call, isn't it? And so many subjects. And you mentioned about those students, they came back probably to, to see you guys as well. 2014, they joined your school. Now 2021, they are going to the university. Yes. After their excellent results. We had a lot of them working for us in our summer school. Do you do sixth form in your school? We haven't. So some of my students came back saying, if you had the sixth form, we'd all stay. Because what is really important is learning. Every school gives you English, math, science, and the learning. Right? But number one, making sure your children are safe. Yes. Number two, making sure that you value the children. Right? Staff show affection towards, care towards the kids. Right? If the children feel that they're loved, they're liked, they're appreciated, they perform better. Yes. If they feel it's compulsory education, we have to turn up for the sake of turning up, they will just pass time and say, okay, I need to do the minimum, I can get by. Right. Okay? And it's what we do inside that building that makes the difference. So for example, when we ran our last 5-week summer school, not only did we provide them with English, maths and science to support with the catch-up, but we also had a fun day, we also had trips to Go Abe, Thorpe Park, I think we went to Sea Life Centre, South End. So the children value and remember those experiences. Absolutely. Even and great, enhance their study. Even at the end of lockdown, year 11s, we took them to Dorset Coastline for geography trip. We took them on a residential to Isle of Wight for 3-4 days. So this is what they'll remember, because teaching they will get it in the school. It's the actions that they remember. And, Yes, absolutely. and it takes a leader to be able to provide those facilities and provisions Yes. for our children. We also had a group of, I think, 40 students who completed the Duke of Edinburgh expedition in July during the summer holidays. And again, the children will go back and say, yep, whilst I was at school, my school provided this opportunity for me. Do they go for work experience in places like that? We had work experience in 2019. In 2020, it became remote, sadly, because of the lockdown, because employers will not take the risk. Yes. But we have provided mentoring, coaching. We've done virtual work experience. We've brought in professionals to speak to our students. Only last week, we had a barrister in school, along with young graduates. One was Cambridge graduate who came in to speak to our students, to teach them about study skills and good habits of learning. And again, because the children want to do well, and some of us, my upbringing wasn't as good. It wasn't rich. It was difficult, and many of our children are going through this. But what they need is that bit of guidance, bit of direction, bit of belief. And once people give them that, it gives them a focus in life. Absolutely. And you mentioned about great enrichment programs, those your school did, and also many schools they do. And these are really good. This is really good to hear Mr. Rashid Ali was how much caring his school is. And as nobody cares what you know.
but until they know you care. And, yeah, this is really so. You are you not only you Absolutely. care, the school is caring, and that is why there are lots of students. Within the very short period of time, there are lots of very competitors, in Tarhamdas, but your school is gaining very quickly and rapidly, and that is why we proud for it. Absolutely, Thank you absolutely. very We'll talk more. Thank you very much. মনি ইসলাম আপা, আপনি একজন স্কুলের কি বলে কাউন্সিলর, প্যারেন্টস কাউন্সিলর, Parents counselor. গভর্নর্স আছে স্কুলে বিভিন্ন। এই প্যারেন্টসদের মধ্যে যখন কথা বলেন, তাদের কি এই যে নতুন একাডেমিক ইয়ার যে শুরু হলো, বাচ্চারা সেটেল ডাউন হচ্ছে, তাদের মনে, আমি জানি আপনি ওয়ারির কথা বলেছেন, তারা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলে বা কোন ধরনের সাপোর্ট এজ এ প্যারেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে তো আপনার একটা দায়িত্ব আছে, তাই না? জি, জি। আপনি ধরেন কি ধরনের সাপোর্ট আপনারা দেন বিশেষ করে? আমরা সাপোর্টগুলো দিচ্ছি যে আমাদের মনে হয় 24 সেপ্টেম্বর আমাদের একটা মিটিং আছে। আজকে আমাকে দুজন প্যারেন্টস বলেছে যে মানে তাদের বাচ্চারা মানে খাবারের প্রবলেম হচ্ছে। একটা বাচ্চা খাবার মানে তার লাঞ্চটা, যে তাদের যে লাঞ্চটা দেওয়া হয়, লাঞ্চটা তারা টেস্টি হয় না। আরেকটা বাচ্চার তার এনাফ হচ্ছে না খাবার। কেন এটা মানে স্কুলের লাঞ্চটা হেলদি, বাট বাচ্চারা পছন্দ করতেছে না। তো অনেকদিন পরে স্কুলে গেছে, তো আমার মনে হয় হয়তো বা তাদের মেন্টালি একটু টেস্ট বারে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। জি। তারপরে আরেকটা প্যারেন্টস যেমন বললেন যে আমাদের প্যারেন্টিং কোর্সের দরকার। হ্যাঁ, এগুলো আমি নোট করলাম আজকে, কারণ আমাদের এজেন্ডা তৈরি করতে হবে, হ্যাঁ, মিটিং এর আগে। তো আমি এজেন্ডাগুলা কালেক্ট করলাম আজকে সকালবেলা। তো আমার স্কুলের প্যারেন্টসরা বলতেছেন যে তাদের ইংলিশ কোর্সের দরকার আছে, প্যারেন্টিং কোর্সের দরকার আছে, তারপরে নানা ধরনের কোর্স, যাতে প্যারেন্টসরা একটু অ্যাক্টিভ হন, বাচ্চাদেরকে যেন আরো ভালোভাবে সাপোর্ট করতে পারেন। তো এইগুলো আমরা কালেক্ট করি প্যারেন্টসদের কাছ থেকে কালেক্ট করার পরে আমাদের যেদিন মিটিং হয়, এটা আমার এজেন্ডাটা আমরা পাঠিয়ে দিই, মানে এই নোটগুলো আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার পর এজেন্ডা তৈরি করা হয়। তখন আমরা মিটিংয়ে এই কথাগুলা আমি প্যারেন্টসের পক্ষ থেকে আমি না আরো 2-3 জন আছেন আর কি, সিস্টার আছেন। তো এগুলা দেওয়ার পরে এইগুলা আর কি আমাদের আলোচনাগুলো হয়। এখানে প্যারেন্টসরাও মানে উপস্থিত থাকেন আর কি। সমস্যাগুলো সলভ করে আমি আমার কাছে নোটগুলো থাকে। তারপরে প্যারেন্টসরা আমার যারা ডাইরেক্ট কথা বলতে চায়, তারা এক ধরনের একটা গ্রুপ আছে, আরো কিছু প্যারেন্টস আছে যে সামনাসামনি এসে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তো আমি সেগুলাই আমি নিজে থেকে বলি আর কি। আর তারপরে যাই হোক, এগুলো শেয়ারিং করে মানে আমাদের যে টিচার আছেন উনি কতটুকু করছেন আর সামনে কতটুকু পদক্ষেপ নিচ্ছেন, এই ব্যাপারগুলা মানে স্কুলের হেড টিচারের লিয়াজও হয়, কথাবার্তা হয়। হ্যাঁ, হেড টিচার, আমাদের ম্যানেজার যারা আছেন, তারপর স্টাফরা, কিছু মেইন স্টাফ আছেন, তারাও আমাদের মিটিং এ অ্যাটেন্ড থাকে। হ্যাঁ, সবাই মিলে আমরা মিটিংটা করি, সলভ করার চেষ্টা করি আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্যারেন্টসদের যে প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার কিরকম যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে আমাদের কথা। আমাদের সাথে দুজন অতিথি এখানে আছেন। ওনারা দুইটা স্কুলের হেড, একজন প্রিন্সিপাল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, আরেকজন একটা প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার, এবং আমাদের সাথে একজন প্যারেন্ট কাউন্সিলর এবং একটি প্যারেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট কমিউনিটি, উনি বসে আছেন কথা বলার জন্য। তো আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতির পর এসে আমরা আবার কথা বলবো, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার। পোস্ট লকডাউনের পরে যে এই যে একাডেমিক ইয়ার শুরু হয়েছে 2021-22, আমরা কথা বলছি এই বিষয় নিয়ে। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম লাইভ যাচ্ছে ফেসবুক as well as on our website and on YouTube. আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে www.atnbanglauk.tv. প্লিজ ডু শেয়ার আওয়ার প্রোগ্রাম। আমাদের স্কাই চ্যানেল 779, and also we are broadcasting on, as I mentioned, Facebook, YouTube and on website. আমাদের টপিকের ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো মন্তব্য কোনো কিছু থাকলে আপনারা করবেন। বিশেষ করে those parents are watching program today, lot of you probably worried about new school year started, how are your children getting on? So we are asking many questions to our two experienced teachers, two of them. Both of them are the head teachers. One of them is the principal, another one is the head teacher in London schools, and we are talking about how are they getting on and how are their student study going on in school. As well as we have another parent who is an activist and also a school counselor. So আসুন আমরা চলে যাই আমাদের আলোচনায়। আশিদ আলী ভাই, প্রিন্সিপাল লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি, ওয়েলকাম ব্যাক। আবু হোসেন, head teacher of a school in London, welcome back. And finally Moni Islam, Moni Apa, welcome back. Thank you. আমরা কথা বলছিলাম আমাদের টপিক নিয়ে, আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলছি, বাট আমি কিছু কিছু কথায় আসবো। আশিদ আলী ভাই, আমার কাছে, আপনার কাছে, মনি আপা, আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আমার কাছে রেডি আছে, একটা জিজ্ঞেস করবো, বাট আবু হোসেন আমি আপনার কাছে আসছি। আচ্ছা, আপনার যে স্কুলের সেটস এক্সাম ছিল, এই যে সেটসের যে অবভিয়াসলি লাস্ট ইয়ার বিফোর সেটসের কোনো ধরনের ফর্মাল এক্সাম হয় নাই। ইউজুয়ালি ইয়ার 6-এর সেটসটা ইম্পর্টেন্ট, ইয়ার 2-তে আপনারা অ্যাসেসমেন্ট করে নেন। এই যে সেটসের যে ইয়ে হয় নাই, আপনাদের অ্যাসেসমেন্টটা কীরকম করেছেন আপনারা বাচ্চাদের, যে পার্টিকুলার রিডিং, রাইটিং, ম্যাথস, সায়েন্স যদিও টিচার অ্যাসেসমেন্ট থাকে সবসময়? হ্যাঁ, হাউ ডিড ইউ গো? আমাদের অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম ভেরি রোবাস্ট। একটা অ্যাসেসমেন্ট যেটা আপনার আগে তো জানতেন, আপনি যে একজন টিচার, আমাদেরকে শুধু বলছেন টিচার, আপনি নিজে একজন সিনিয়র টিচার, দীর্ঘদিন প্রাইমারি স্কুলে টিচিং করে যাচ্ছেন। এবং অ্যাসেসমেন্ট যেটা আগে যে সিস্টেম ছিল আপনার ওই লেভেল স্কোর, যেগুলো লেভেল 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 পর্যন্ত লেভেল ছিল, এই লেভেল তো উঠিয়ে ফেলছে 2 বছর আগে থেকে। এখন যে স্কেল স্কোর দেওয়া হয়, স্কেল স্কোর যেগুলো আপনার রো স্কোর থেকে কনভার্ট করে স্কেল স্কোর করা হয়। হ্যাঁ, তো এখন এই স্কেল স্কোরের আন্ডারে এখন এই স্কেল স্কোরটা যে রো স্কোর যেটা, এটা কিন্তু স্কুল টিচারে দিতে পারে না, এটা ডিএফই থেকে দেওয়া হয়, এটা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন এবং আনসারের এগেনস্টে। আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করি, টিচার অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য মেইন অ্যাসেসমেন্ট। একজন টিচার বলতে পারে সারা বছর একটা বাচ্চাকে পড়ানোর পর যে এই বাচ্চাটার লেভেল বা গ্রেড বা অ্যাটেনমেন্ট কী হতে পারে, প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বলতে পারে। তো আমাদের আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করছি জুলাই মাসে, এবং এই অ্যাসেসমেন্ট ভিত্তিতে যেটা ফল পেয়েছি সেটা আমাদের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একদম সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেক বছরই আমরা আপনার ডিএফির যে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম আছে, যে সেট সিস্টেম আছে, সেই সেটের সঙ্গে মিলে যায়। তো আমাদের অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা অনেকটা একুরেট, এটা এস্টিমেটেড না, একেবারে বাস্তবসম্মত প্র্যাকটিক্যাল যেটা। তো আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করেছি সেটা আমাদের ভেরি কনফিডেন্ট। Of course, yeah, I have been working for many years. But I have some questions to you and Ashid Ali as well not about only something as a head else. teacher, I have been as a year 6 teacher. I have been working for many years. So Absolutely. yes. So এরপর আপনার এই অ্যাসেসমেন্টের উপরে যেটা বলছেন আপনি, তো অ্যাসেসমেন্ট যেটা আপনার প্রত্যেকটা স্কুলে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম আছে এবং টার্গেট করে যেটা নেওয়া হয়, টার্গেট করে যেমন এই সেটসের যে গত 2 বছর অ্যাসেসমেন্ট যেটা আপনার সেট যেটা হয় নাই, এটা একটা বিরাট ইয়ে হয়ে গেল আমাদের। স্কুলের শেষ যদি না হয় তাহলে আপনার স্কুলের অ্যাটেনমেন্ট টার্গেট কি, রিডিংয়ে কত আছে, কি হচ্ছে, কোন স্কুল থেকে কোন স্কুলটা ভালো দেখাবে, এটা ইয়ে করা যায় না। লিগ টেবিলে আসতে হবে, লিগ টেবিলে শুধু না, বোঝা যায় না যে তারা আমরা অনেক বাচ্চা প্যারেন্টসের একটা অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যেটা মানে প্যারেন্টসরা অনেক সময় চুজ করে আমার বাচ্চাটাকে ওই স্কুলে পাঠাবো, আপনার ইস্ট একাডেমিতে পাঠাবো না স্টেবনিক স্কুলে পাঠাবো, বাচ্চা প্যারেন্টসের একটা ইয়ে থাকে, আপনার ভালো চয়েস থাকে। যেমন স্টুডেন্টরা জিসিএসসি এ লেভেল পাস করো, তারা কুইন মেরি রাসেল গ্রুপ ইউনিভার্সিটি কিংবা কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডে যাও, সেটা একটা চয়েস থাকে মানুষের রুচির। তো অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 6-এর এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। তো বাচ্চাদেরকে আপনার এখানেই আমরা কিন্তু ওনাদেরকে ফাউন্ডেশন ঠিক করে তারপর ওনার সেকেন্ডারি পাঠাই। আমরা যখন এটা বিল্ড আপ করে দেই, তারা কিন্তু ওই সুযোগটা দেন। তারা ওই একটু আগে বলছেন উই ওয়েলকাম, দিস ইজ রিয়েলি হার্ড ওয়ার্ক ফর দ্য সেকেন্ডারি স্কুল টিচার্স অ্যাজ ওয়েল, বাট দে নেভার
ever say our names. The primary school, they do the hard job. They do the hard job To build up the roots. foundation of the Absolutely. students. Absolutely. And year 6, when they do the participation, for example, আমি বলি আমার বাচ্চা কিছুদিন আগে আমরা ট্রাক করি যে GCSE-তে বাচ্চা আমাদের স্কুল থেকে যে গ্রুপ বের হয়ে গেল কিংবা এ লেভেলে গিয়ে এইবারও আমাদের বাচ্চা ইয়েতে গেছে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে মেডিকেলে পড়তেছে। Very good. হ্যাঁ, তো এগুলো আমাদের প্রোডাক্ট মেইনলি, কিন্তু সেকেন্ডারি স্কুলের নাম হচ্ছে কিংবা এটাই স্বাভাবিক। তো যে কথা আপনি অ্যাসেসমেন্টের বলছেন, আপনার 2 বছর অ্যাসেসমেন্ট হয় নাই, কিন্তু আশা করছি উই আর হোপিং দিস ইয়ার অ্যাসেসমেন্ট উইল টেক প্লেস অ্যান্ড দ্য স্কুল ক্যান শো দেয়ার রেজাল্টস, অ্যান্ড দ্যাট ওয়ান আমরা যখন অ্যাসেসমেন্টের রেজাল্ট হবে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট, তখন বোঝা যাবে যে ড্রপটা পড়ছে, এই যে কোভিড-19-এর কারণে যে এফেক্ট হচ্ছে, তা আমরা ক্যাচআপ কতটুকু করতে পারছি, শুধু মুখের কথা নয়, প্র্যাকটিক্যালি আমরা কতটুকু ক্যাচআপ করছি সেটা হয়তো দেখা যাবে। I have to come in here because Mr. Hussain, the primary schools teach children to crawl, then walk. We teach them to run and fly. Wow. So we give you the credit. These are good words. These are good words. You set the foundation, and we build the tower. Can you add little bit of things? We make sure that children can stand on their feet. We agree. We agree. You need a strong foundation. Otherwise, you cannot. Not only crawl or walk. I have a question to Ashid Ali. Now, this year, when I look at A-level results, I know you, and also GCSE, particularly A-level, I was a little bit surprised. This grade boundary is like A star and A's. They are like, I mean, almost 50% students, they achieve, like huge, out of 88%, the pass rate, and about 44%, they achieve A star and A's. So a lot of them, a lot of people, I'm not saying everybody, many people I found, and there are statements there as well, they're talking about grade inflation. And I don't know, because teachers assess them. And I'm sure they're correct assessment. However, we would like to see next year they're achieving the same thing, 44% A star or A's. Do you have any comments about that? Yes, I have a lot of comments on this. There is some grade inflation. There is some grade inflation, and also in terms of teacher assessment, we were measuring things differently. Because an end-of-year exam in May and June will assess children's learning for the full 2 years. What the guidance from Ofqual for us as school leaders was, let the children know what you're going to assess them on, and then do the assessment. So if I am telling you, we are going to assess you on these units, it is easier for the children to revise those units and get their test done. Okay, you know, I made it public that our children did more exams this year than they would do in a normal year, because we wanted to make sure that our assessments was robust. And it was foolproof, that when people were scrutinizing from external, that the evidence base was there, so they'll do more exams. Similarly, what we also have to consider is, in terms of the word exam, a lot of people have anxiety through exam. A lot of people panic, they lose sleep, they lose their appetite for food and so on because it's exam. And small number of people, especially in our community, they will go through a lot of unforeseen situations. You could have family bereavement, you could have people being rehoused, which causes more stress. So in terms of teacher assessment, because the word exam wasn't used, children were more relaxed. They came in, they knew what they're going to be tested on. It was more focused exams. As a result, they did well. Now, there is evidence that the independent sector, the richer children, did a lot better. Next year, my fear is that the exams will go ahead, but you will be tested on the 2-year contents. And a linear system, because of the gap in some knowledge and understanding through lockdown, the grade boundaries will come down, so that the pass rate is still maintained. When the GCSEs were started, to get a grade 4 in mathematics, about 6-7 years ago, you only needed 17-18%. Yes. Now to get grade 4, you have to go above 50%. Above 50%. So we are now learning, of course, the boundaries will change. And definitely nowadays system is linear system, isn't it? In GCSE particularly, they have to sit for the exam for all of them rather than doing part by part. Am I right? Yes. So these are really. But with the teacher assessment, as a head teacher, we have faced a lot more challenge from parents, because parents know that we decided their grades. Yes. Right? What they need to accept. But they have right to appeal. Of course, what they need to accept was the grades, yes, were decided by the school, based on the work and assessments carried out by their children on the exam conditions in school. Yes, that's very good. Nice to hear from you. Monislav,
আপনি একজন সচেতন প্যারেন্ট, অ্যাক্টিভিস্ট, অনেক কাজ করেছেন কোভিডের সময়। আমি জানি আপনি দৌড়াদৌড়ি করেছেন, বাচ্চাদেরকে ইয়ে করেছেন, এবং আমি আপনাকে একজন এক্সপিরিয়েন্স প্যারেন্ট হিসেবে বলবো যে যারা প্যারেন্ট আমাদের যে প্রোগ্রাম ওয়াচ করতেছেন তাদেরকে বিশেষ করে এই যে ফুল ইয়ারটা শুরু হবে, এই ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি টিপসটা দিবেন, কি বলবেন? আমরা সবাই জানি যে আমাদের বাচ্চাদের শারীরিক মানসিক দিক থেকে প্রেশার পড়েছে, তারপর তাদের পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর অনলাইনে যে এডুকেশনটা হয়েছে এটা এনাফ না বাচ্চাদের জন্য। তো সেই জন্য আমি প্রতিটা আমার বোন কিংবা প্যারেন্টসদেরকে বলবো যে বাচ্চাদের সাথে সময় দেওয়া, খালি মা না, বাবা মা দুজনেই বাচ্চাদেরকে সময় দিতে হবে। শুধু সময় বলতে কেমন, যেমন তারা স্কুল থেকে যে রিডিং বুকটা দিচ্ছে এটা ঠিক মতো সে রিডিংটা পড়ছে কিনা, তারপরে তার শারীরিক এবং মানুষের স্কুলে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো একটু খবর রাখা, যদি সে আপসেট থাকে তাকে বোঝানো, তারপরে তার শুধু যে আমাদের যে এডুকেশন যে স্কুলে গেল আর আইলো মানে এইভাবে যে আমরা এটুকু মধ্যে সীমাবদ্ধ না, আমাদের লোকাল অনেক কমিউনিটি সেন্টারগুলো আছে, বাচ্চাদের জন্য এক্সট্রা কারিকুলাম ব্যবস্থা আছে। তা সেখানে একটু স্কুল, হ্যাঁ আমাদের কলোডন স্কুলেই যেমন আফটার স্কুল ক্লাবের অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে। আমার বাচ্চাকে 5 দিনে আমি আমার বাচ্চাকে অ্যাক্টিভিটিস আমি দিয়েছি, ফুটবল, তারপরে মিউজিক, তারপর মানে ICT, আর্ট, এগুলোতে আমি দিছি। প্রতিটা বাচ্চাকে যদি এক্সট্রা কারিকুলামের ব্যবস্থা দিয়ে তারপরে বাচ্চাদেরকে সবকিছুই ব্যালেন্সিং করে সময় দিতে হবে, কারণ ওদের মানে এমন ভাবে সময় দিতে হবে যাতে আমাদের যে করোনার লকডাউনে যে গ্যাপটা পড়েছে এটা যেন ফিল আপ হয়। হ্যাঁ, এটা যেন ফিল আপ হয়। সেজন্য বলেছেন আবু সাহেব যারা বলেছেন হেড টিচার, উনি বলেছেন 22% রিডিং এ ড্রপ করছে বাচ্চাদের। হ্যাঁ, রিডিং এর দিক থেকে বাচ্চারা কিন্তু মানে উইক। আমি এটা স্যার যেটা বলেছেন এটা কিন্তু সত্য, আমিও এটার প্রমাণ পেয়েছি। কারণ বাচ্চারা না ওই রিডিং এর দিক থেকে কেন জানেন, কারণ পড়াশোনার দিকে থাকে নাই, অনলাইনে ক্লাস করার পরপরই কি করছে, গেমে চলে গেছে। বাবা মা বলে পড়াশোনা কর, না পড়াশোনা করবে না, সে গেম নিয়ে ব্যস্ত। তা যাই হোক, ওরা মানে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে আমাদের বাবা মাকে এখন যেহেতু স্কুল খুলছে, আদার্স অ্যাক্টিভিটিস, পড়াশোনা সবকিছু মিলিয়ে আমাদেরকে সময় দিতে হবে, ফুল টাইম সময় দিতে হবে। মনে করেন এই যে অনলাইন টিচিং এর মাধ্যমে কিন্তু প্যারেন্টসরাও কিন্তু বেশ সাহায্য করেছেন, ক্লাসের মধ্যে বাচ্চার পাশে বসেছেন, ডিজিটাল যে ইমপ্রুভমেন্ট যেটা ডিজিটাল লার্নিং যেটা সেটা তো হয়েছে, তাই না? জি বাচ্চাদের পাশে বাচ্চারা কিন্তু না এক জায়গায় বসে থাকে না, ওই যে দৌড়াদৌড়ি স্কুল খোলা থাকলে তো একটু দৌড়াদৌড়ি, বন্ধুর সাথে একটু কথা বলতে, একজনকে খুঁচা দিত, একটা তো ওদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ, একটা মেন্টালি একটা সাপোর্ট তারা পাইতো। কিন্তু অনলাইনে না ওই শুধু একটা স্ক্রিনের মধ্যে পড়াশোনা করাচ্ছে, বাচ্চারা অ্যাটেন্ড করলো, কোনো সময় বাচ্চা অনেক প্যারেন্টসরা আছে সাথে বসে আছে, কিন্তু অনেক প্যারেন্টসরা আবার সাথে ছিল না, যারা মানে ওই বাচ্চা মনে করে কি যে আমি তো এই যে টেবিলের নিচে আমি দেখি যে টেবিলের নিচে বসে বসে গেম খেলতেছে, অথচ কিন্তু সেই স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সে ক্লাস করতেছে। এরকমও দেখা গেছে বাচ্চারা যে এত চালাক, মানে বলার বাইরে। যাই হোক, আমাদের ছোট বাচ্চা তো মানে বাচ্চাদেরকে আমরাও সাপোর্ট করেছি, যে আমরা যে ঘরে বসে আছি আর অনলাইনে যে শুধু যে ক্লাস করছে, আমরাও কিন্তু পাশে বসেছিলাম, যে ঠিক মতো যেন ক্লাসটা মনোযোগ হয়, যে দেখো বাবা এইটা সেটা বলে ওদেরকে মনোযোগী কিভাবে করা যায় সেই ব্যাপারে আমরা সাপোর্ট করেছি অনলাইনে, এই আর কি। আর বেশিরভাগ সময় মারা কিন্তু সাপোর্ট করছে বেশি, বাচ্চারা তো বাবারা তো কাজে গেছে। ও সেটাও ছিল, কিন্তু বাবা কোনো সময় মানে লং টাইম বসে থেকে যে বাচ্চাকে সময় দিবে, এটা কিন্তু কম বাবারাই আছে, কম বাবারাই কিন্তু বাচ্চার সাথে লং টাইম সেই ক্লাস স্টার্ট থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা কিন্তু মানে খুব অস্বাভাবিক একটা বাবার পক্ষে। মা কিন্তু মানে বেশিরভাগ সময় দিচ্ছে, এটা আপনারা স্বীকার করেন আর না করেন। আমরা ফাদার বলতে খিজাত সাপোর্ট খিজাত কন্ট্রিবিউশন করি, আপনারা অনেক সময় অ্যাপ্রিশিয়েট করতে নাই, আর এটা ডিফারেন্ট ডিবেট। এখন definitely Apa talked about mother, they have given probably most mother longer time than fathers. Anyway,
সেজন্য আমাদের সবাইকে বলবো যে বাচ্চাদেরকে সময় দিতে হবে, তাদের গ্যাপটা পূরণ করতে হবে। লকডাউনের সময় যেই গ্যাপটা পড়েছে, এটা বাচ্চাদেরকে যদি ফুল টাইম সময় দেওয়া হয়, মানে অন্যান্য স্কুল ছাড়াও যদি অন্য অ্যাক্টিভিটিসে, আমি সেই আবারও একই কথা বলতেছি, আদার্স অ্যাক্টিভিটিসে খুঁজে খুঁজে বাচ্চাদেরকে যদি ইনভলভ করা হয়, তাহলে কিছুটা হলেও লাভবান হবে বাচ্চারা। থ্যাংক ইউ আশিদ আলী ভাই। আমি শুনতে চাই একটু ভেরি কুইকলি, আবু হোসেন সাহেব যেটা বলেছেন, ওনার ক্যাচ আপ প্রোগ্রাম কিছু ওনার চেষ্টা, আপনার স্কুলে কোনো ধরনের ক্যাচ আপ প্রোগ্রাম বা কোনো ধরনের এক্সট্রা ফান্ডিং এরকম আসছে কিনা, যাতে কোনো বাচ্চাদের স্পেশাল নিড বলেন, যাদের লো অ্যাটেনমেন্ট তাদেরকে একটু সাহায্য করার জন্য, ইজ দেয়ার এনি প্রোগ্রাম দেয়ার অর ডু ইউ হ্যাভ এনি প্ল্যান ইন দ্য পাইপলাইন? We've had an intensive program for, well, catch up, I call it recovery curriculum. Yeah. And so, it would be difficult for a lot of the children to do 11, 12 GCSEs. So we've identified those children through our assessment, and we've reduce some of the GCSEs and focus on the more important subjects of English, math, science, and very good in our idea. case the EBAC, history, geography, and Yes. the Spanish language. We also brought in graduates to come in and support those children after school hours. Can I ask you a question? Do Bengali GCSE in school? Language? Some of our students do Bengali GCSEs. Very good. So we provide a bit of coaching, and so that they can have their language, because it's really important that the children are able to communicate. Yes. In an ideal world, I'd like to get more children to take part in the Bangla GCSE, as well as Somali and other languages that our school community has. But in terms of catch-up, we have been providing Saturday school for the last at least 5 years. Fantastic. We've been providing daily after-school classes. We pay our staff as well as a team of graduates to come in and provide support. And as I mentioned, during the summer holidays, we had 5 weeks where we focused specifically on learning for the year 10s. So a large number of year 10s were coming in, accessing English, maths and science. We also brought in some teachers from outside to do some tuition with the students, as well as buying a team of sports coaches to do badminton, archery, cricket, football, and so on for the children. So it's really important that where we can support the kids, we are doing that. I know our parents, if they're watching, they will be able to testify on this. Thank you. আবু হোসেন, আপনাকে লাস্ট প্রশ্ন আমার কাছে এটাই, আপনি অনেক ভালো ভালো বিষয় বলেছেন, বাচ্চার অ্যাটেনমেন্ট ব্যাপারে বলেছেন, particularly I was very pleased to hear from you the data you have given about reading, how attainment, how they have achieved compared to year before. So obviously you are doing the catch-up program as well in your school. Now, এই যে প্যারেন্ট যারা আজকে ওয়াচ করতেছেন, কোনো গার্ডিয়ান আমাদের প্রোগ্রাম ওয়াচ করতেছেন, বিশেষ করে প্যারেন্টদেরকে এবং স্টুডেন্টদেরকে আপনার কি উপদেশ থাকবে এই 21-22 একাডেমিক ইয়ারের ব্যাপারে? আপনার একটা লাস্ট উপদেশটা আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করব না। আজকালকার প্যারেন্টসরা, this is third generation of our community Bengali in here now. All the parents are qualified, I could say, they know what to do the children, but main problem is for the parents who brought up here, born and brought up here, and parents who come from the Bangladesh. The problem is for the children who enjoy games rather than reading and writing at home. They enjoy games. This is one of the crucial problem in our community, even maybe the other community as well. Whenever that they got the spare time, they use it for gaming. This is the dreadful area for the students. So এখানে যদি প্যারেন্টসরা কন্ট্রোল করতে পারে, yes, of course you can play football, you can play game, all of the facility, whatever you can, but you got 30 seconds. At the same time, you have to engage in the, reading, writing, the activities, the homework and other stuff. So this is the you have to support the students, encourage them, and then they will flourish. And that is what only the things in the encouragement. Thank you very much. Only encouragement can make Ashid Ali, 30 seconds, if you would like to give any tips. What is absolutely crucial, based on what Abu Hussain said, it's really important that you have good relationships with your children at home. Get them into very good routines, right, and get your expectation very clear. So they are studying. When they leave school, your education is not finished. You go home, you have to do some supplementary work, whether it's online learning, whether it's homework based on paper and so on, right, and make sure that the children are engaging in learning over the weekend. One thing that I would also have to add, difference between our education and the current education. If we wanted new knowledge, new skills, we had to go to the library, find an encyclopedia. The children have information at the tip of their fingertips. Thank you, Ashid Ali, Principal, London Enterprise Academy, Abu Hussain, Head Teacher for School in Tower Hamlet, London, and Moni Islam Appa, thank you very much, parent and activist. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের টপিক ছিল পোস্ট লকডাউন স্কুল একাডেমিক ইয়ার। আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল আমাদের এক্সপার্টদের কাছে, একজন ছিলেন প্রিন্সিপাল, একজন হেড টিচার, একজন প্যারেন্ট।
ওনারা কথা বললেন, সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের বাচ্চাদেরকে মানসিকভাবে সাহায্য করতে, শারীরিকভাবে সাহায্য করতে, পড়ালেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে। এবং বিশেষ করে নতুন বছর শুরু হয়েছে কোভিডের পরে না, পোস্ট লকডাউনের পরে আমরা সবাই ভালোভাবে চেষ্টা করব তাদেরকে সাহায্য করতে। এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।